எல்லாருக்கும் வணக்கம். Thank you so much for being here everyone. பாதி பேருக்கு ட்ரெய்லர் புரியல நினைக்கிறேன். Yes, but all I can say is இது ரொம்ப inspirational ஆன ஒரு story, very bold film and a story which proudly should be told, and I'm extremely proud to be part of this film and be part of this journey of Srikanth Bolla. எனக்கு வந்து இது பர்சனலாக கேட்டிங்கன்னா ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு film in my career. ஏன்னா I feel it's not only inspirational, it is also it was also very shocking for us. Srikanth meet பண்ணும்போது it was like I saw myself very differently. The way my perception was of a visually challenged person had completely changed. And I realized how brilliant and smart they are, and how deserving they are, and how we all just need to treat them like us. So it's a very eye-opening film in many ways, and as far as my role goes, இது மூணாவது படம் நான் டீச்சர் ரோல் பண்றேன். I think ராட்சசி காக்கா காக்கா இது மூணாவது படம். So I am just hoping that the streak continues and the luck factor works for us also. Undoubtedly, it's going to be a great hit, ma'am. And one more question that I would like to ask you is, this is going to be your second film in Bollywood? Actually third. Actually third. After coming back after 25 years, second. Okay, so what was your experience working with T-Series? And what was your experience like, working in Bollywood with Bollywood actors? Was it like similar to what you work in Tollywood, or was it a little different? I think after you do 40-50 films, it's not about the language or about even the movie as a whole. I think it becomes more working with good people, a good journey. And I have been meeting the Malayalam cinema irundhalum sari, Tamil cinema irundhalum sari, and or Hindi. I think I've been meeting the right people, working with the most wonderful people. Tushar Hiranandani and his wife Nidhi, they are the producer and director of the film. And of course, T-Series has backed the whole film. But I think the journey with them, their intention for making this beautiful story, they've made this from their gut, they've made this with a belief. And this is a very, what can I say, this is purely love for cinema. So I think that journey, where you meet the right people and do the right content, which spreads positivity, which tells a story which is to be told, I think that's the most beautiful journey in cinema. Absolutely, ma'am. Now I would like to request the media to... Jyotika madam, first முதல்ல வாழ்த்து சொல்லிவிட்டோம். குஷி வந்து 25 years சில்வர் ஜூப்ளியில் கூட நீங்கள் நல்ல பிஸியாக இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல படங்கள் பண்ணுவீங்க. வாழ்த்துக்கள் மேடம். அப்புறம் டீச்சர் சொன்னீங்க. இந்த டீச்சர் வந்து டிவைனான ஜாப் அப்படிம்பாங்க. நீங்கள் 3 தடவை டீச்சர் ரோல் சொல்லியிருக்கீங்க. உங்கள் ஸ்கூலில், உங்கள் லேர்னர் ஸ்கூலில் பாம்பேயில் டீச்சர்லாம் உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க? இப்போ உள்ள உங்கள் பசங்கள் உள்ள டீச்சர்லாம் எப்படி இருக்காங்க? அந்த டீச்சரை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். டீச்சர்ஸ்னால் ஐ திங்க் வாழ்க்கையில் they come in நிறைய அவதாரம்ல வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர் இன் லைஃப் இஸ் த மதர். ஐ திங்க் ஸ்கூல் போகிறதுக்கு முன்னாடியே ஐ திங்க் மை மதர் ஸ்டில் மை பிக்கெஸ்ட் டீச்சர். அவங்க தான் நிறைய விஷயங்கள் தே டீச்சர்ஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் இன் லைஃப். ஸ்கூலில் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. என்னோட இங்கிலீஷ் டீச்சர் மிஸ்ஸஸ் சுஜாதா தவன் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது. பிகாஸ் ஷி வாஸ் அ குட் டீச்சர், எனக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப இட் வாஸ் மை ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட். என்னோட ஹிந்தி சார் துபே. ஸோ நிறைய பேர் இருக்காங்க இன் மை ஜேர்னி. பட் என் பசங்க கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு மோஸ்ட்லி தேர் ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் த சப்ஜெக்ட்ஸ் இன் விச் தே ஆர் ஃபாண்ட் ஆஃப் த டீச்சர்ஸ். அவங்களுக்கு நீங்கள் பர்சனலாக கேட்டிங்கன்னா they don't have a favorite subject because they like that subject. It's always because of the teachers. So I think that's the part they play in our life. Like they make us love life, they make us believe in life, they teach us the right things and the path forward. Great. And hi Mr. Tushar, my question is for you. Kaushik from DT Next. When it comes to biopic, what was your discussions with Srikanth like? And because usually there have been a lot of biopics that were made, and I'm sure there are going to be a lot of biopics that are coming. So the first thumb rule of biopics is to like glorify the person, and also in which in turn makes a lot of compromises and filtering. So when it came to this biopic, what was the thing that you made sure and the parameters that you set in your mind to not make any compromises in delivering this film?
and as it is without filters? Okay. So you will be very happy since what you said now that you make compromises. When you see Srikanth Bola, in fact, you'll see the negative side of a person in this film. And Srikanth really goes bad in this film. And how Jyotika ma'am, the teacher, and Ravi Manta turn him around. That's the second half. So there's, in fact, Srikanth, when I went and met him in Hyderabad, I stayed with him for 3 days. And I realized his name is Srikanth Bola, but he's absolutely not Bola. Bola in Hindi means innocent. He's absolutely not innocent. And he's a real smart guy and he's a wicked guy when it comes to business. And that's the quality that we got out in him in the second half. So I was very sure. In fact, it's very shocking. So his favorite film is Mahanati. And he said that, you know, Mahanati, they showed the backside. And he sees all films in theaters. And he said that Mahanati showed the backside. In fact, show my backside. I went bad here. So he was very ready to show that. Very few people do that. But he allowed us to make him bad also, what he was. That's lovely. And hi Jyotika ma'am, Kaushik here. When this role came to you, did you have any inhibitions or apprehensions that you would be stereotyped as the teacher in the cinema industry? So how did you look at it? No, I actually look at this role very proudly. It's a role I think if you're very lucky you get these kind of important and supportive roles. You know, behind every man or every woman there's always a driving force, and it's nice to play that driving force. Sometimes I feel that really is I don't know, these characters which hold the protagonist together sometimes are very are the brightest characters in my eyes actually, because they are the wind beneath the wings which we don't really get to see. They are the actual unsung heroes also. So I'm very happy to play the teacher. I'm very proud of it. And both the teachers I've played in the past have been opposite. Of course, one was on the romantic side, and the other one was for a social cause. And this one definitely is extremely special, because when you padam pating now, you will see it's the way she has been his backbone and his support in the film. Definitely it comes with a lot of responsibilities, and you have to be as real as it gets, and you have to get into the core of the character, play it as real as you can. So I think that's the best part for an actor, to be as real as you can get. ஹலோ ஜோதிகா மேம், ஷாலினி ஹியர் ஃப்ரம் குங்கும மேகசின். ஆக்சுவலி வந்து ஒரு பயோபிக் மூவி அப்படின்னாவே வந்து அதர் கேரக்டர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் வந்து கேரக்டர்ஸில் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். நீங்கள் கதை கேட்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு? நீங்கள் எந்த பாயிண்ட்ல வந்து இந்த கதை வந்து இது ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் கேரக்டர் வந்து? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கதை ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனலாக இருக்குது. ஐ வாண்ட் டு பி பார்ட் ஆஃப் தி ஸ்டோரி டு பி டோல்ட். ஐ திங்க் இட்ஸ் அ ஸ்டோரி வி ஷுட் ஆல் பி வெரி ப்ரவுட் ஆஃப். அண்ட் ரெண்டாவது, நான் ஒரு ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் கேரக்டர் பண்ணணும்னு ஐ எம் நாட் சீயிங் தட் டுடே. எனக்கு வந்து ஒரு 2 scene where women are shown in the right light, where they are shown strong, where they are shown the way they are in real life. இப்படி ஒரு 2 scene கூட ஒரு படத்தில் இருந்தீங்கன்னா I completely surrender and say okay to it. And I really want to play what women are in real life. You don't need an entire screen time to prove that. It just comes across in 1 or 2 scenes also. So எனக்கு அந்த 2 scene பிடிச்சிச்சுன்னா I say okay to the film. And definitely, yeah, it is a biopic, it's on somebody, but like I said, sometimes the driving force, the people behind that character are extremely important and play a very important part in his life, which need to be shown. இந்தியா மாதிரியான கண்ட்ரியில் ஸோ ஒரு விமனோட அவங்களோட கரியர் அண்ட் ஜாப் வந்து ஆஃப்டர் மேரேஜ் அண்ட் கிட்ஸ் வந்து டோட்டலாக வந்து ஒரு ஹோல்ட் ஆகிடும். அதை தான் ரீசனாகவே சொல்லுவாங்க. பட் அக்கார்டிங் டு யூ, ஆஃப்டர் மேரேஜ் அண்ட் ஆஃப்டர் கிட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் பிஃபோர் மேரேஜ் பண்ண கேரக்டர்ஸை விட உங்களோட ரியல் லைஃப் ஃபிட்னஸ் இதெல்லாம் விட இப்போ உங்களோடது ஈவன் ஜென்ரலாக இருக்கிற விமனுக்கே பயங்கர இன்ஸ்பிரேஷனாக உங்கள் கேரக்டர்ஸ்லாம் ஷாக்கிங்காக இருக்குது. ஸோ இந்த பேலன்ஸ் எங்கே கொண்டு வந்தீங்க? எங்கே நீங்கள் இதை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணீங்க திஸ் இஸ் மீ அப்படின்னு? ஏன்னா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் ஆக்சுவலி ஐ மெட் அ லாட் ஆஃப் ரியல் லைஃப் விமன். யூனோ, மேரேஜ்க்கு அப்புறம் என்னோட மதர் இன் லா, மை சிஸ்டர் இன் லா, அது ஆர் தே ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஊர்லேருந்து நிறைய பேர் வீட்டுக்கு வருவாங்க. ஸோ ஐ மெட் த ரியல் கைண்ட் ஆஃப் விமன் தென். அண்ட் ஐ ரியலைஸ்டு அவங்க இல்லைன்னா நத்திங் ரன்ஸ், நத்திங் ஒர்க்ஸ் வித்அவுட் தம். பசங்களோட படிப்பு இருந்தாலும் சரி, or husband going for his job, you know, they are there behind. In the dabba, saapad, lunch, ella pack பண்றதுலேருந்து everything, you know, even a child's fitness, everything has a mother behind it. இந்த மாதிரி நிறைய கேரக்டர்ஸ் பார்க்கும்போது I realize, okay, this is where I also belong. I am also in that zone, and இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் தான் ப்ளே பண்ணணும். And like I say, cinema has a lot to do with luck. It's just, it also comes to me.
And I'm very, very happy and lucky that I get to choose such kind of roles also. So I always feel, along with your choices, luck is a very important factor. Sir, one question to you, sir. Sir, at Bollywood, whenever such characters are created, it's normally Rajkumar Rao or either Ayushmann Khurrana who are chosen to play the protagonist. See, what is the logic or what is the reason behind casting this hero as the protagonist here? Do you have any? While casting the hero, the protagonist character who plays a blind man, you had any particular reason and having chosen this actor as the protagonist? I'll be very lucky to say I got the best cast that I wanted. So I wanted Rajkumar to play Srikanth. I wanted Jyotika ma'am to play Devika teacher. I wanted Sharad to play Ravi. And I wanted Alaya to play Swati. So I went to them first and I got them all together. So they were the best that I could get for the role that I wanted. And that's what I am really lucky that I got them because they are fantastic in the film. Thank you. Thank you. Ma'am, one question to you. Would you subscribe to the fact that your role here as a teacher for the third time in your career is it tantamount to being the counterpart, female counterpart for the role enacted by Amir Khan in Tara Zameen Par. He played a guy, a teacher, who would help facilitate a guy, small boy with a problematic situation. Likewise, it's a parallel situation here. He's a blind man, the protagonist. You being the teacher, would you draw a parallel to that and state that this is a female counterpart character for that? Yeah, actually you can say that. Like I said, or woman irundalo sari, or man irundalo sari, there's always a driving force which is the opposite gender behind, and also the same gender. So I think yes, definitely it is when you're always pushing somebody who's deserving forward. I think all those roles probably come into the same category. It's a very strong and a very composed and a very matured role to play. I'm very proud to be part of the film. Hi, this is Jaya from New Indian Express. Hi. My first question is to Mr. Tushar. Yeah. Hi, sir. I think you wanted to make Srikanth as your first film. Yeah. May I know why? Because it's a biopic and not everybody goes for a biopic in the... So I'll tell you, many people think this is a biopic. So I take biopics and I like the character per se. So I like the way, like I said when I met Srikanth, I like the way he was carrying himself. He doesn't walk with a stick. If you see him, he walks without a stick. And actually, the first time when he came to Bombay, and we called him in Sea Princess is a hotel next to the seaside. It's on the beach. So he actually, me and my writers were sitting. He walked in the room and he straight walked to the window and said, "The beach looks so lovely. The sunset is so lovely over here." So we really didn't imagine that he's blind. He doesn't think he's blind. That was the best part. So what I also, the first film was Sankiya, which is about two old ladies. I like to take these characters and I build my own, obviously their lives has some story around it, and then I build these characters around it and make it entertaining as possible so people enjoy that. So like Devika teacher is a fictitious character. So it is basically there might have been a lot of teachers, but then you make them into one. So it is that kind of a thing and I love doing that. So that's the thing. So I enjoy making biopics and I think there are so many stories in India to be told. And we are searching for the same story and doing it again and again. I think I enjoy doing this better. Right. And ma'am, one question to you. I think you're in the second innings of your career and it's really working out well in different industries. Like Katil was a success and now Shaitan was a success and Srikanth is coming up. So, yeah, of course. So now that, I mean, I think you're also stepping into the whole OTT world with Dabba Katil. So are you trying to, I mean, what is your game plan ahead? Because you're going to a different industry. Are you trying to make your mark spread across the world? Because OTT goes to every household. So what is your game plan ahead? Actually, I've never had a plan. Neenga journey pathina, I worked only 6 years. From my first film till marriage, it was only 6 years. And then I had a 7 years break. Then I came back and I worked over 5-6 years. There has been a 4 years break, COVID, and another 1.5, 2 years. Then suddenly there was one Malayalam film, I liked the script, I went ahead and did it. So there's no plan. Like I said, it's only a good film, a good story, a strong woman character in the film, and something I relate to. So that, and it just falls. Ipo Dabba Katil Kapro ninge ketingna, I haven't signed anything. I'm waiting. So I like to wait. I like to wait for that film to come. I like to say no to films which don't have anything for me. I like to
just work in what I really believe in. And a பசங்க வீட்ல விட்டுட்டு போன ஷூட்டிங்க்கு, so it should be worth it for me. That's the only plan I have. There's no plan as such. I think all the right things go to her anyways. ஜோதிகா மேம், காஸ்டியூம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஓகே மேம், அப்புறம் உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி. சூரரை போட்டில் வந்து நம்ம சூர்யா பிரதரே வந்துட்டு ஒரு பயோபிக்ல வந்து ப்ரோட்டகனிஸ்டாக நடிச்சிருப்பாரு. உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பயோபிக்ல ஒரு ப்ரோட்டகனிஸ்டாவே நடிக்கிறதா இருந்தா யாரோட இது பண்ணணும்னு உங்களுக்கு ஒரு ட்ரீம் ஏதாவது இருக்கா உங்களுக்கு? ஆக்சுவலி சொல்ல முடியாது, ஏன்னா இந்த கதை கேட்குறப்போ ஐ டென்ட் நோ அபவுட் ஸ்ரீகாந்த் போலா. ஐ ஒன்லி ஹர்ட் இட் த்ரூ த ஸ்கிரிப்ட் அபவுட் ஹிம் அண்ட் லேர்ன்ட் அபவுட் ஹிம் த்ரூ த ஸ்கிரிப்ட். ஸோ ஐ திங்க் லைக் துஷார் செட், there are a lot of unsung people whom we don't know about, and அவங்க biopics பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இன்ஸ்பிரேஷனலாக இருக்கும். ஸோ I have no popular person in mind, but கண்டிப்பாக I'm waiting for something really special to come. Something I'm waiting, I'm hearing a lot of scripts, and I'm just waiting for that special film to come for me to play a protagonist and take it forward. ஓகே, எப்போ தமிழுக்கு வர போறீங்க மறுபடியும்? நான் நிறைய கதைகள் கேட்குறேன், யூ டெய்லி கேட்குறேன். தட்ஸ் வை ஒரு மலையாளம் படம் ஐ வெண்ட் அஹெட். ஐ எம் ஜஸ்ட் லுக்கிங் ஃபார் தட் ஒன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபிலிம். ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் சம்திங் ஸ்ட்ராங் டு டூ. ஸோ அது வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஐ எம் ஜஸ்ட் ஓப்பன் டு எனி லாங்குவேஜ், எனி திங். ஐ எம் ஜஸ்ட் ரெடி டு டூ த ஸ்ட்ராங் கேரக்டர். தட்ஸ் இட். வெயிட் பண்ணுறேன். யா, துஷார் டைரக்டர். Sir, 1 second, I want to ask you, what's your name, sir? விஜய். Vijay, sir, I will take your number. I want to cast you for your voice only. Thank you. Sir, what is the reason behind more biopics coming from Bollywood industry? See, like I said, again, this is not a pure biopic. Like we again said, it's a life story of Srikanth, and we are making it around his story, and we made a story around him, so that inspirational story. A lot of biopics are getting made because I think people like biopics, and it's exciting to make biopics, and people are enjoying biopics, and it's good fun. I think it's not just only biopics. In Bollywood, there are larger than life movies which have been running. A lot of South directors are coming and making with the Bollywood actors. A lot of Bollywood directors are going to South people and making. So it's all becoming pan India today. So that's the whole point. So it's not just biopics. I think entire cinema is just get merging together, and it's a good thing. ஜோதிகா மேடம், நிறைய சோசியல் ரெஸ்பான்ஸ் கதைகள் நிறைய பண்ணுவீங்க. இங்கே தான் மீனாட்சி சுந்தரம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பேசுறீங்க, போல்டாக ஃபைட் பண்ணுவீங்க. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு பொலிட்டிக்கல் வந்தால் கையில் பவர் நிறைய இருக்கும். ஏன் வந்து நீங்கள் பாலிடிக்ஸ்க்கு வரக்கூடாது? அப்படி ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? யாருமே கேட்கலங்க. ஏதாவது கட்சியில் கேட்டால் நீங்கள் சேர்ந்துக்கிட்டீங்களா? இப்போதைக்கு பிளான் இல்லைங்க. என்னோட 2 பசங்க படிக்கிறவங்க, they are in 12th and giving board exams, and நான் இப்போ அதையும் இந்த ஒர்க்லேயே பேலன்ஸ் பண்ணுறேன். ஐ ஹவ் கம் டு ஃபிட்னஸ். So, மெதுவாக ஒரு one step at a time, but politics, no chance. Jyotika ma'am, here. Yes. மேடம், ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. மேடம், நீங்கள் சோஷியல் அவேர்னஸ் எல்லாமே பேசுவீங்க. ஜோதிகா மேடம்னா எல்லாரும் இன்ஸ்பிரேஷனு, சரிங்களா? ஒரு எலெக்ஷன் வரும்போது நீங்கள் வந்து ஓட்டு போடலன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து விமர்சித்தாங்க. உங்களோட கருத்து, உங்களோட பதில்? வருஷம் ஓட் போடுவேன். சில டைம்ஸ் இல்லை, ஆமாம், 5 வருஷத்தை சாரி. பட் ஐ எம் சேயிங், ஒரு சில டைம்ஸ் யூ கேன் பி அவுட் ஸ்டேஷன். சில டைம்ஸ் ஒரு வேலைக்கா வி கேன் பி அவுட், வி கேன் பி சிக். அது ஒரு it's like a private thing. Sometimes you're not always there in town also. So I don't know. Sometimes privately also we vote. அது online கூட இருக்குல்ல. So it's not always every time everything is publicized. There is a private side to life also. So I think we have to also respect that and give that space. ஜோதிகா மேம், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். 2 கொஷின் உங்கள்கிட்ட கேட்கணும். உங்களோட ஒர்க் அவுட் வீடியோலாம் சோஷியல் மீடியாவில் பார்க்கும்போது அவ்வளோ பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்க. ஸோ ஜென்ரலி ஆஃப்டர் மேரேஜ்க்கு அப்புறம் எப்படி உங்களோட கெரியர் நீங்கள் ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டீங்க? பீப்புள்ஸ்க்கு பொதுவாக என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? விமென்ஸுக்கு ஃபிட்னஸ் பற்றி கேட்குறீங்களா? ஃபிட்னஸ் பற்றி ஜென்ரலாக லைஃப்பில் எப்படி இருக்கணும், ஒரு மோட்டிவேஷ்னலாக எப்படி இருக்கணும்னு என்ன நினைக்கிறீங்க? அது நிறைய சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி. பட் ஐ திங்க் கொஞ்சம் செல்ஃபிஷாக இருக்கணும். யூ ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப். I think after marriage, we are responsible for the family. We are the spine of a family. But analo, there has to be a little bit time for yourself. Or 45 minutes fitness is very important. It's not about weight loss, or it's not about looking good. It's about you living longer. It's about doing nariya vishangal panla, I think. So I feel I'm doing a lot of things after being fit.
என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சினிமா மட்டும் is not my entire the way I see life and success. நீங்கள் எவ்வளோ வாழ்க்கை how much have you lived your life is the question we have to ask ourselves. So இப்போ நிறைய ட்ராவல் பண்ணுறேன், I'm trying to do things which I didn't do in my younger days because I missed out because of work and family. I'm trying to accomplish all that. So I think life is a cycle and we have to fulfill everything. கடைசியில் we should say yeah we have lived life. 24 இயர்ஸ் சினிமா ஜேர்னியில் பார்த்தீங்கன்னா யாரோட டைரக்ஷன் உங்களுக்கு மிஸ் ஆகி போச்சுன்னு இப்போ வரைக்கும் ஃபீல் பண்ணுறீங்க மேம்? நிறைய பேரோட ஒர்க் பண்ணலைங்க. ஐவ் ஆக்சுவலி in my second innings I've all worked with only new directors mostly. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா I don't know if I worked with maybe அந்த சேஞ்ச் ஆல்சோ இங்கே வரணும் இல்லை. We have to have some big directors supporting actresses. நிறைய பேர் always we see the actresses are working with new directors. So I think it's time. If you see in all India circuits we do have popular actresses working with or being in that position because they worked with new and the big directors and backing them. So I think under change kundu varno actually. எங்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா I haven't worked with many big directors in the second inning at all. Except Maniratnam sir I think. இப்போ வரக்கூடிய நியூ டைரக்டர்ஸ் நியூ ஹீரோயின்ஸ் பற்றி ஏதாவது ஃபியூ லைன்ஸ் சொல்ல முடியுமா தமிழ் சினிமா? அவங்க சூப்பராக இருக்காங்க. ஐ திங்க் தேர் ஃபேபியூலஸ் அண்ட் ஐ திங்க் ஐ ஆல்வேஸ் லவ் நியூ டைரக்டர்ஸ். ஐ திங்க் எப்போவுமே தே கம் வித் நியூ சப்ஜெக்ட் வித் நியூ ஐடியா. தேர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் சினிமா இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். They like to break rules, they like to break the cliches. So, and the actors are fabulous. மேம் நெக்ஸ்ட் எப்போ இங்கே சூர்யா அண்ட் ஜோதிகா காம்போ எப்போ எதிர்பார்க்கலாம்? அந்த மாதிரி கதை வரலைங்க. We are waiting. நாங்கள் இப்போ we are waiting for almost 10-15 years for the right story to come. அந்த நல்ல கதை வந்துச்சுன்னா we are waiting to work together. பட் அப்படி எதுவுமே வரல. மேடம் ஃபிசிக்கல் சேலஞ்ச் உள்ளவங்களோட அந்த கதை மாதிரி இருக்குது. உங்களுக்கு பர்சனலாக அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அமைப்பு தொடங்கி அவங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணுன்ற ஒரு ஐடியா இருக்கா? ஏன்னா இப்போ சூர்யா சார் வந்து அகரம் ஃபவுண்டேஷன் பண்ணுறாரு இல்லையா, அது மாதிரி உங்களுக்கு இப்போ அவர் கூட நடித்ததுனால அவங்கள பற்றின ஒரு அவங்க லைஃப்பை பற்றி உங்களுக்கு என்ன கஷ்டன்றது தெரியும். ஸோ உங்கள் ஃபேமை வச்சு ஃபிசிக்கல் சேலஞ்ச் உள்ளவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அமைப்பு தொடங்கி அவங்களோட எதிர்காலத்துக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுற ஐடியா இருக்கா? See, கண்டிப்பாக the support always we want to have support, but அவங்களுக்கு இப்போ we are with lot of NGOs. we're working towards even in the படத்தோட promotionsல we are working towards the fundraising for the blind. நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது. பட் ஒரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா I don't know if they actually even need anybody's help. நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா I don't know if they really need a physical kind of help, but yes, நீங்கள் otherwise we are tying up with NGOs and working and there are a lot of fundraisers happening and we are doing it towards the blind. Right now we are doing it as a group. ஆனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி of course முன்னாடி போயிட்டு definitely we'll work towards it again. Hi ma'am, Javed from Radio City. ஸோ ஒரு இன்டர்வியூவில் ரொம்ப சூப்பராக சொல்லியிருந்தீங்க. லைக் எனக்காக ஒரு கதை எழுதுகிற கிரியேட்டர்ஸ்க்கு வந்து லைக் எனக்காக கதை எழுதுகிற கிரியேட்டர்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் என்னோட ஏஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் வந்து கன்சிடர் பண்ணி ஒரு கதை எழுதுறீங்கன்னா ஐ வில் பி ஸோ ஹாப்பி டு ஸ்டெப் இன்னு சொன்னீங்கல்ல. ஸோ ஒவ்வொருத்தரையும் while you choose a script, what hook you to go ahead with it? With Srikanth? ஸ்ரீகாந்த் மட்டும் இல்லை, எல்லா ஸ்கிரிப்ட்ஸுமே இப்போவும் அப்கமிங்காக நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாட் வில் ஹுக் யூ, த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வில் ஹுக் யூ, எஸ் ஐ கேன் கோ இட் அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள். நான் சொன்ன மாதிரி it has to be a strong character. The age I am right now, I think it does depict a lot of strength. Women are very matured, strong, understanding, and it's a different phase of our life. So அந்த மாதிரி characters தான் வருது actually. I'm happy with what is really coming and it is very strong. So the strength of the woman, like I said, that I'm choosing the character based on that one. Hello, Mr. Dushaji. Actually, you are working as a writer from 2004. In between two direction, it's not your story. And also, this is Srikanth only, your direction and writer. Why? I don't like to write my own film because I just feel that since I was writing, that is like you said, 2001, when did you say? 4. I also forgot. So 2004 was long back. I think the way, like she said, new directors, similarly with new writers, the ideas they get, the way they write is much fresher, better. So I think where I am at my age, I don't think I can be a writer, but I think I'm better as a director.
So I don't like to write my own stories. I don't like to write my script. I just take the script and then I make it my own. But I don't want to do that. ஹாய் மேம், பிரேம் ஃப்ரம் டைம்ஸ் நவ் தமிழ். மேம், தொடர்ந்து தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஒரு கேரக்டர் பண்ணால் அதே மாதிரி கேரக்டர் தான் அடுத்தடுத்த படங்களுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக வரும். அந்த கேரக்டர் தான் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ டீச்சர் கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க, ஒரு 3 படங்கள் தொடர்ந்து டீச்சர் கேரக்டர் நடிச்சிட்டு வரீங்க. ஸோ அது அந்த ரீசன் தான் இந்த படத்துக்கும் அமைஞ்சதுக்கு காரணமா? இல்லை, அப்படியே ஒன்றுமே இல்லைங்க. இட் ஜஸ்ட் கம்ஸ். ஐ திங்க் டீச்சர் கேரக்டர் பார்த்துட்டு did you cast me because you've seen a teacher role of mine? இல்லை, அப்படி எதுவுமே இல்லை. I think it's just when you write. After I casted you, I think after I casted her, she said she's played a teacher and then I saw it. But then I said, no, I don't want this. I want to do something else. And she's done something else only. So I never saw her. I just knew, I'd seen a lot of other films of her and I knew that because it was based in Hyderabad and it's South, I knew that I wanted Jyotika as the teacher. That's all. Vijay from Dinamalar. First of all, வாழ்த்துக்கள். சவுத் இந்தியாவிலேருந்து போகிறவங்க பாலிவுட்டில் வந்து ஒரு படம் 2 படத்துக்கு மேலே நடிக்க முடியாது. பட் நீங்கள் இன்றைக்கி ஸ்டேபிளாக ஒரு 3 படம் நடிச்சிட்டு இருக்கீங்க. தமிழில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய படங்கள் பண்ண முடியுமா? இல்லை விமன் சென்ட்ரிக் படங்களுக்காக வெயிட் பண்ணுறீங்களா? ஒன்று. அப்புறம் உங்கள் பசங்க இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியா? அவங்க வாய்ப்பாக வருவாங்களா? எப்போ வருவாங்க? பசங்களுக்கு இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. அது நான் இப்போ அவங்க படிக்கிறாங்க. பொண்ணு 12th ஸ்டாண்டர்ட் போர்டு படிக்கிறாங்க. பையன் இஸ் இன் கோயிங் டு கோ இன் 9th. ஸோ தே ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் சினிமா ரைட் நவ். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் படிப்பில் தான் இருக்காங்க இப்போது. அண்ட் எஸ், தமிழ் சினிமாவில் கண்டிப்பாக ஐ வாண்ட் டு டூ. நான் நிறைய இப்போ விமன் சென்ட்ரிக் பண்ணியிருக்கேன், நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கேன். ஐ டென்ட் வாண்ட் டு ரிப்பீட் த சேம் திங். நான் அதனால தான் ஐ ஸ்லோட் டவுன் தட் ப்ராசஸ். ஐ வாண்ட் டு பி பார்ட் ஆஃப், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வாண்ட் டு பி பார்ட் ஆஃப் த பிகர் ஃபில்ம்ஸ் வித் அ ஸ்ட்ராங் கேரக்டர். எனக்கு அந்த காம்பினேஷன் வரமாட்டேங்குது. நான் வெரி ஓப்பன்லி ஐம் சேயிங் இட்ஸ் ஐதர் மீ பிளேயிங் த ப்ரொட்டாகனிஸ்ட். நான் வந்து அந்த படம் லைக் ராட்சசி ஆர் 36 வயதில் any film I've done, I'm taking the film forward alone on my shoulders, or it's a big hero film with nothing much to do in it. I think நீங்கள் மற்ற லாங்குவேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ மம்முட்டி சாரோட காத்தல் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் ஹிந்தியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு, நிறைய ஆக்ட்ரஸஸ் who have done some of their finest performances, the films have come by big directors. So if you really ask me, I'm waiting for that change here. அந்த சேஞ்ச் வரணும். வி ஹாவ் டு ஹாவ் த பிகர் டிரெக்டர் சப்போர்ட்டிங் தி ஆக்ட்ரஸஸ். ஏன் அவங்க கூட அவங்க படம் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க? ஐ திங்க் வித்தவுட் அ டிரெக்டர் ஈவன் அ ஹீரோ சம்வேர் ஃபெயில்ஸ், ரைட்? அந்த கதை வேணும், ரைட்டிங் வேணும், ஒரு மாஸ் சீன்ஸ் வேணும், ஆக்ஷன் வேணும். ஸோ ஐ ஃபீல் வை அந்த போடியமே வை ஆர்ன்ட் யூ கிவிங் இட் டு தி ஆக்ட்ரஸஸ்? ஸோ தே ஆர் ஆல்வேஸ் பேட்லிங் ஆன் தியர் ஓன். தே ஆர் பேட்லிங் வித் த என்டையர் பர்டன் ஆன் தியர் ஷோல்டர்ஸ். And ஒவ்வொரு வாட்டி for a film to come to theatre and the mark the numbers, it's a big pressure. And repeatedly நான் சோஷியல் மெசேஜ் கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்களும் யூ வில் கெட் ஃபெட் அப் ஆஃப் த ஃபில்ம்ஸ் ஐ எம் வாட்சிங். என்ன இது, இவங்க படத்துக்கு போனால் ஐதர் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் பண்ணுவாங்க, இல்லைனா சோஷியல் மெசேஜ் கொடுப்பாங்க. ஸோ ஐ ஆல்சோ வாண்ட் டு பி பார்ட் ஆஃப் ஃபில்ம்ஸ் விச் ஆர் டிஃப்ரெண்ட், விச் ஆர் பிகர் இன் ஸ்கேல், விச் கிவ் மீ தட் பிளாட்ஃபார்ம் டு showcase what I know on a big podium. And I think in the 2 படங்கள் what I've done in Hindi, they are with big heroes. They are always come, or it is my choice and I like doing it. But எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கதைகள் வரல. ஐ எம் கெட்டிங் த ரிப்பீட்டட் டைப் லைக் வாட் ஐ ஹவ் டன் பாஸ்டில். அது திருப்பி நீங்களே தியேட்டருக்கு வர மாட்டீங்க இப்போ பண்ணிகிட்டே இருந்தா. பட் ஐம் லுக்கிங் ஃபார் தட் சேஞ்ச். ஐ எம் ஹோப்பிங் இட் இஸ் ரியலி அ மெசேஜ். த பிக் டைரக்டர் ஷுட் மேக் ஃபில்ம்ஸ் வித் the heroines. They should take that step forward. Or the big hero films must give the girls their due, especially the girls who have done 40-50 films. I think they need a space in the film which is quite fair to them.